Engineering and Technology. I also congratulate the Trinity Academy of Engineering, all the conveners, heads of the department, professors, deans for making this offline this time and getting the response from other than Pune, other than Maharashtra and even abroad. So basically all such conferences which is an opportunity to present the papers, the research work is aimed at contributing from the young minds for the development of the country. You know that our country, India, ours is a decade back or a couple of decades back, we used to call it as a developing country. Still it is developing, but we are more closer to the developed countries, or we are trying to be a developed countries, isn't it? And in that context, to make it a developed country, because the India has dreamed of 5 trillion economy by 2030, just 5 years to go, or even just 4 years to go, our target is $5 trillion economy. So that is the target. And how it is to be achieved? It is to be achieved through research and innovation, which is to be carried out through faculty, through students, and also from the industry. Isn't it? Do you agree with that? And when we think of a developed country, we should understand what we mean by a developed countries. So a developed country or a smart country is that wherein all its residents live peacefully in the country. Not only live peacefully, but they live with the better quality of life, the best quality of life as much as possible. And also they should work in a very effective and a very productive manner, and that too with coexistence. So these 4 parameters are very important. Above all, the coexistence is very important. We feel that we need to develop this country wherein all these 140 crore population lives peacefully, and therefore the existing products and the services are required to be developed in that context. We should understand our purpose for which we are contributing in the education and the research. Sir, I think the focus has to be on a national development, international development, and in that case, the research domain, the innovation domain is absolutely very essential. When we try to develop the products and the services, the process starts. I'm not going to take much time, but the theme has to be told to you. The needs and expectations of these people, the needs and expectations of 140 crore population of India. Not only that, the 800 crore population of the world, that has to be cared for. Because our needs and expectations are every day increasing. And in order to meet those expectations, the research has to be processed. The existing systems, the existing processes are to be further improved, and therefore we have to go in for this kind of research and like that. So the next step of this research is whatever innovative work that you do, it turns into the patents, it turns into the publications, and those patents and publications, the themes, ideas are converted in terms of the products and the services through startups and entrepreneurship. Once we get into startups and entrepreneurship, what happens? The employment increases. There is more flow in the market. The money flows in the market. So it again triggers the development process. Again, because the employment gets in, we start earning more, our expectations again increase. Earlier we used to have Maruti 800 car, now we look for Mercedes-Benz. We used to stay in single-storied or 2-storied flat, we now look for 4-storied or 4.5-storied flat or maybe a bungalow. Isn't it? So the development, the requirement, the expectations goes on increasing. And once this development increases, again the industry, again the academia has to look after that how to cater to those increased or enhanced expectations. So the cycle continues and the development takes place. Where we are, we say that US is say 50 years ahead of us. Why? Because they are into this process since many years and they are contributing in that. And we have come to the 4th biggest economy.
we are trying to reach to third biggest economy. That indicates that we have a potential and we can achieve these targets. Now, dear friends, when we think of this, our responsibility enhances. As I said, research and innovation, the initiatives are from the academia, the initiatives are also from the industry. But if there is a gap between this, industry people are more fast, the things are coming up, whereas academia, the process should have been reversed. Dr. Deshmukh sir would agree with me. He is a good academician as well as a researcher. The academia has to trigger the innovation, trigger the research, and then the industry should adapt to that. Whereas the things are different. But now these things are required to be changed. There are 20 lakh students every year passing out from the engineering colleges. Such a vast majority of the people, the young minds, they have to contribute and therefore they have to be very sincere about it. I congratulate you for presenting the paper for two reasons. That out of so many students in the colleges, in your respected colleges, like our KJEF or engineering, three engineering colleges, we have not less than 5,000 or 6,000 students from engineering. Out of them, almost 100 plus students have come forward. So you are the leaders in yourself in that direction. So we must congratulate you for that. Perhaps for some of you it may be your first paper or the second paper. But you have to look after your quality of work, the way you present it, the way you are written the paper. It's not only downloading something from here and there, making some paper and then contributing. Sir, the principal has just declared that next year the same conference would be IEEE conference. And when it would be IEEE conference, perhaps the evaluation, the reviews and everything, that could be more critical. So you have to bother about the quality contents of the research paper. For the sake of paper, it's all right, but you should see that your ideas, your innovative ideas, which are aimed at solving the real life problems of the country, of the industry, of the society, that is the prime objective. And therefore, many technologies are improving. You know that there are a lot of developments, not only AI, not only quantum computing, and so many. If I start speaking on that, it will take a lot of time, so I will refrain from that. But then, the students of engineering, from our college as well as from outside, they should see that all these technologies are to be understood in a real sense, and those are to be applied in the multi-dimensional mode. Multi-dimensional mode, because you have to work together and see that you really improve on the product systems and also the mindset of people. The physical development is all right, but our mindsets are also to be developed in the research and the innovative mode. So I hope this conference, participating students will get a trigger from this conference, and their further professional life, their further work life, through that they would be this research oriented, event oriented, publication oriented, patent oriented, startup and internship kind of thing, not only looking for the job like that. So I wish you all the very best. Try to develop this particular attitude and try to be a good researcher like Dr. Thakur sir, who is a role model for us as from the AIT, and we know him. A lot of focus on the research on important domains is going on. Likewise, so many people on the dais, the session chairs, the judges are also there. So we look forward for a very fruitful discussion in this particular conference. All the best to all the delegates. Thank you very much. Thank you so much, sir. For each and every word you told was really encouraging as always. We thank you for that. Now I request Executive Director Major General Samir Kalla sir to kindly come forward and address the gathering with your motivating words. A very good morning to all respected dignitaries, distinguished guests who are present here, esteemed researchers who are here offline or online mode, faculty members and my dear students. I will start this with a small quote from a person called Carl Sagan. Carl Sagan is a very famous astronomer who was a professor in the Cornell University in US. And he's got a lot of researchers on his name, and he's the actually kind of father of US space program. So what he said
was that somewhere something incredible is waiting to be known. So there are a lot of things which are incredible, which can be understood by us, provided we research for that, we look for that, we find for it. And like for engineers, there's a person called Adam Scott. He is a cartoonist who had that famous series in US on Dilbert. So he said engineers are basically real problem solvers, and wherever if there is no problem, they will create one and solve it. Right? So at all times you have to solve problems, whether you create it and solve it or whether you solve it. So just remember that. It's a matter of great pride for me to be present here today as part of this international conference, which is on research, technology and engineering. I feel this event today is not just a conference as we call it as a conference. It is where we are igniting ideas, fostering innovations and building bridges across nations and various disciplines, like Principal Sir said, multidisciplinary. Today in the world, research is not an option. It is a necessity. It has to be done if we want to develop a country. Research has to be done because without that, it is not possible to stride along the time what it is happening today. Latest lesson is from this conflict which is going on between US and Iran. Nobody ever thought in the world that a country like Iran can stand a conflict with United Nations, United States and Israel together for 40 days. How it happened? Because they created something called drone technology to that level where they were fighting US missiles with a 80,000 cost of a drone. And every US missile which was fired, an Israeli missile which was fired, was minimum cost was 30 to 50 crores. So that is how they sustained. So that is the research they did over the years how to counter this. So this is just a lesson for all of us that how research can make a difference to your country. Research is the force that transforms challenges into opportunities and ideas into impactful solutions. This platform provided by TAE and under KJAI banner today brings together brilliant minds across the globe to share their knowledge, collaborate and inspire one another. I am confident that discussions, insights and ideas that will emerge here today till evening will contribute meaningfully in shaping the smarter, sustainable and technologically empowered nation. Let's make this opportunity engaging activity. Please think out of the box and innovate fearlessly. That is what we are looking for. Wishing you all a very inspiring experience. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your inspiring and motivating words with a wonderful quote you told. We thank you. Now today we are blessed with the presence of our keynote speaker, Dr. Ranjana Udayakumara Priyadasa. He is currently serving as a Dean of Faculty of Technology at the University of Colombo, Sri Lanka. He is a highly accomplished academic with a PhD in hydrogeology from Moscow State Geological Prospecting Academy, Russia. With over 2 decades of experience in teaching, research and academic leadership, he has served as the head of Department of Environmental Technology. His expertise lies in groundwater management, climate change adaptation and environmental sustainability. He has contributed to numerous international projects, publications and has received several prestigious awards for his research excellence. With a big applause, let us welcome and request Dr. Ranjana Priyadasa sir to address the gathering. Good morning, everybody. Thank you very much inviting to the University of Colombo to associate with this the third international multidisciplinary conference on the research,
technology and engineering in Pune. First of all, actually, I want to thank to all the delegates and all the dignitaries to invite me to this conference, as well as I am not going to read all the names. Thank you. Sorry, very sorry. Actually, I'm in trouble. And good morning again for all the faculty members and the students. Actually, the University of Colombo is the oldest university in Sri Lanka. It started in 1872 and more than 150 years now. And we are having the 10 faculties and 8 institutions. We are catering to the 43 students from in the undergraduates as well as the postgraduate students. What I can understand, the main objective of this today's the conference is to cater the academia to near future. I think yesterday I met 2 students from the academia, and I just talked to them. I think how it is today academic the program is going on, and so they said actually it's a 4-year program. And with that, they have mentioned about they have an internship program. I think in near future, actually, with the 2 institutions to start this collaboration with the MOU or whatever it is, and then the student exchange as well as the faculty members exchange programs and the joint research programs. And in the meantime, actually, we can go forward for the research and innovative programs also, because of this, the fact the university is very sophisticated. The workshops are available and other facilities also available. So actually, you have the students can enjoy with this getting into our faculty as well as to develop the academic activities. So with that, actually, I don't want to take much time because we have given only 2 minutes time. But again, I want to thank all the dignitaries as well as to the students. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you so much, sir. We have a session from the sir after this inauguration function. Now we are honored with the presence of Dr. Suhas Deshmukh sir, our guest of honor. He is the distinguished academician, a policy leader in skill development, currently contributing at NCBET with PhD from IIT Bombay and background in mechanical engineering. He has played a key role in aligning education. Thank you so much, sir. With applause, let us welcome sir. Yeah, I will not take much time, but I will give a brief थोड़ा सा आइडिया ये दे दूंगा. मेरा जरा मल्टीडिसिप्लिनरी से मल्टीलिंगुअल थोड़ा सा टॉक रहेगा. And I am very much thankful to Kalyan Jadhav sir and all the dignitaries on the dais to inviting me out here. And such type of a conference we are going to reach. Actually, मला हे सांगायचं आहे की आपण कॉन्फरन्स करतो कशासाठी. कॉन्फरन्स करण्याचं एक फंडामेंटल एम आहे की आपण जे काही छोटं मोठं चेंज केलेलं आहे, म्हणजे रिसर्च केलेला आहे, तो रिसर्च कुणाला तर काढावा, कुणाच तर फायद्याचा व्हावा. तसाच कमीत कमी 1000-1500 वर्षापूर्वी सेम टाईपची कॉन्फरन्स झाली होती, ज्याच्यातून झिरोचा शोध लागला. झिरोचा शोध लागायला किती दिवस लागले असतील असं तुमचं मत आहे? अप्रॉक्सिमेटली 300 वर्ष लागले. इट वॉज स्टार्टेड विथ कोण आर्यभट्ट ना. मग त्यानंतर इट वॉज एंडेड विथ ब्रह्मगुप्त. आणि ब्रह्मगुप्तनं काय केलं की 10 वेगवेगळे सिम्बॉल टाकले. का टाकले? कारण आपल्या हातात 10 बोट आहे आणि मोजता आलं पाहिजे. That is what fundamental counting, and that has created very nice, इतकं छान त्यांनी रिप्रेझेंट केलं ते रिसर्चचा पार्ट त्यांचा की 10च्या 10 नंबरला एक वेगळं मिनिंग दिलं. सो सॉरी सर, आय हॅव टू टॉक इन माय लँग्वेज, बट बेसिकली व्हाय ही हॅज पुट इट झिरो मीन्स इट इज अन one God. That's what he represented as an zero is nothing is there. That was the first thing. So then second one number he has given as a one is a one God.
In Advait Tattwajnan also we represent Ekeshwaravad वगैरे म्हणतो असं. 2 number creates a Maya and Brahma. It is that God has created Maya as well as Brahma. 3 means it is in a 3 guns. Which are 3 guns? Sattva, Raja, Tama. Normally when we are going to live in a life, we have to balance these 2. Then we call it as a Sattva. Means these 3 exist in each and every stuff in this universe. Means all these 3 guns you can find it everywhere. Then 4 means obviously 4 Vedas. Okay? 4 Vedas I will not spell it out. 5 means Pancha Mahabhutas. This has created an entire universe where as a human we can enjoy this universe. We can spend a good time with it. And everybody has a birth and death cycle. During that, he has to spend a good time. So then, after 5th, it was started some degradation. That is what is Shadripus, 6 Shadripus. Then 7 colors, 8 directions. We consider it as a 10, upper and niche wala chhod ke baki sab 8 direction it comes. And 9 becomes a Naurus. Naurus means it is a complete yuga it has come. And then same thing we are repeating multiple times, and that was the idea presented before almost 1000 years back, and now still we are using it. And it is nothing but a part of our life. So that is what gift we call it as an India has given to the entire world, which has created a thought process for entire mathematics and many things. If you look at this is the conference, can we create such ideas which is very much useful to your human? I'll give a brief idea, but briefly few concepts where you can work for the next 5 to 10 years of time and bring up some kind of products, or we can create our own life more simplified, more sustainable like this. So based on this, I will tell you few ideas where we can work on it. So fundamentally, पहिली idea अशी आहे की आपलं brain काम करतं. There are 2 ways. One is nowadays we call it as an artificial intelligence. What is that artificial intelligence? We are going to curate our brain onto the computer. We are going to use it. That is what a fundamental is. But there is behind that there is a natural intelligence. Use of the AI should not disturb our own natural intelligence. आताच्या मुलांचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय सर की AI वापरायचं म्हणजे सगळे क्वेश्चन्स सर देतात, असाइनमेंट देतात, त्याला चिटकवायचं, ते उत्तर देतं आणि आपण आपलं काम संपवायचं. म्हणजे आजचा दिवस मारून न्यायचा. ऍक्च्युली तसं न करता मी तुम्हाला एक छोटंसं एक्झाम्पल सांगतो. 1 वर्षापूर्वी माझ्या बाबतीत घडलेलं. वन एक्झाम्पल आय विल टेल how I use this AI from a betterment. I daily use in a ChatGPT. म्हणजे सकाळी निघताना सुद्धा मी ChatGPTला विचारलं की तुमचं पॉम्पलेट त्याला टाकलं, त्याला सांगितलं आय वॉन्ट इन अ टॉकिंग पॉइंट्स, ही हॅज गिवन मेनी पॉइंट्स. देन तो तसं स्टँडर्ड प्रोसिजरवर तो काम करतोय सरकारी माणसासारखं. त्याच्याकडे स्टेप्स आहेत. रिकॉग्निशन द्यायचं तर ही क्रायटेरिया बघा, 2 क्रायटेरिया झाली, 4 क्रायटेरिया झाली, मग नंतर तुला एवढे मार्क पडले ही गॉट अ रिकॉग्निशन. पण बेसिकली व्हॉट दॅट वॉज हॅपन, 1 वर्षापूर्वी माझ्या भावाचा मुलगा कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतलेला, तो दिल्लीला आला मला भेटायला. म्हणजे सगळे फॅमिली गेले आणि माझे 2 अजून वेगळी भूत आहेत, अशी झाली 3. तिघांनी मिळून मोबाईल, आईचा मोबाईल उचलायचा, मोठ्याकडे मोबाईल, त्याच्याकडे, तिघांच्याकडे मोबाईल, तिघांनी आपलं फ्री फायर बऱ्याच गेम्स आहेत. सगळ्या गेमवर फुल 2-3 दिवस देणार चालू. ना जेवणाकडे लक्ष आहे, कशाकडेच काही लक्ष नाही. सो कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रिअल लाईफ. देन माय वाईफ शाउटेड ऑन टू मी. ऑब्वियस आहे, सगळ्यांनाच सहन करावं लागतं. बेसिकली त्याच्यानंतर तिनं मला सांगितलं की हे दिवसभर काहीच लक्ष नसतं. एक तर घरात बी कामाला काही कंट्रीब्युशन नाही,
आणि स्वतःही काही अभ्यास करत नाही. आणि ते नॉर्मली प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये हे घडतंच. आई ही आपल्यासाठी आई वडील हे दुश्मनच असतात. ज्यावेळेस घरातून बाहेर पडतो, 2 टाइम खाण्याची वांदेवाडी होती, त्यावेळेस आई वडिलांची किंमत कळते आपल्याला. तर मग नंतर मी म्हणजे काहीतरी डोकं चालवलं पाहिजे. ह्याच्यात जर हा वाद वाढत गेला तर जास्त वाढणार ना, म्हणजे कुणीच कुणाचं ऐकणार नाही. That becomes more conflicting. Then I asked the same question to the ChatGPT. What I have to do it. Then ChatGPT has given many more examples. मग मी परत विचार केला, यार एवढं सगळं तो देतोच आहे, तर आपण एक वेगळा विचार करू. जो दोन म्हणजे मोठा भाऊ आहे, तो मोठ्या भावाचा जो मुलगा आहे तो कॉम्प्युटर इंजिनियर आहे. त्याच्यानंतरचा जो आहे तो जेईची परीक्षा द्यायची आहे, त्याला फुल ताकद लावतोय. आणि नंतर शेवट छोटा आहे तो एकदम 7वीला आहे. ह्या तिघांना कंबाईन करून कॅन आय क्रिएट अ जेई पोर्टल एक्झामसाठी, and can I assign some kind of a task for them? And I asked the same question to the ChatGPT. I told ChatGPT I want to get this work from these 3 people having this kind of a background. Kindly schedule a task for each and every day for next 15 days. That is what we call as a prompt engineering or something. What we want, we should be clear about it. Then he has created पूर्ण चार्ट तयार करून 3 चार्ट त्यांनी मला दिले. मग तिघांना 3 चार्ट दिले. तिघांनी हे काम करायचं आणि संध्याकाळी मला भेटायचं, 10 मिनिटासाठी अपडेट द्यायचं. And it was a wonderful experiment. It was happened, and they created a very nice website. Only I have to integrate AI again with them, and then obviously it is available for everyone and free of cost. That is the beautifulness of this AI to use in our own day-to-day life. Are we using for this? Yes. If we are using for this, obviously this will take you to the next level. And if you are not using for this, you are using for copy pasting something, obviously you will face a big difficulty in coming future. That is the way we need to use our technology. ही टेक्नॉलॉजी वापरण्याची पद्धत आहे. म्हणजे डेली बेसिसवर आम्ही ChatGPT, ग्रुप कुठला पाहिजे ते लिहायचा टूल वापरतो. त्यासाठीच आम्ही एक मिनिस्ट्रीमध्ये एक इनिशिएटिव्ह घेतलं मागच्या 1 वर्षापर्यंत. वी कॉल्ड एज SOAR. SOAR means Skilling for AI Readiness. And it was initiated by Ministry of Skill Development. And it was initiated, then we launched it onto one single portal. It is a free of cost, all courses are available on SIDH portal, Skill India Digital Hub. हे पोर्टल मी पूर्ण डिझाईन केलं. मी स्वतःहून नव्हतं डिझाईन केलं, दुसरं पोर्टल केलं होतं, त्याला आम्ही इंटिग्रेट केलं होतं. दॅट वॉज माय एंटायर 3 years of an activity. On this portal, what we have done, we divided these 3 into 3 parts. How we can provide this AI to those kids as well as educators, and they can use it. It was launched 1 year back by Jayant Chaudhary as a minister. And then later on, it was decided to go for something more advanced kind of courses. What kind of an advance I can give it? म्हणजे तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. मागच्या आठवड्यात मी इथं पुण्यात शिफ्ट केलं. मग सगळं घर रिकामं, सगळ्या भिंती मोकळ्या, सगळं घर सगळं रिकामं. मग मी विचार केला जरा 2-4 फोटो काढू. तेवढ्यात माझा बारका जो आहे तो जरा, लहान मुलं जरा स्मार्टच असतात आणि कधी कधी ओव्हर स्मार्ट बी असतात. दॅट इज गुड टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दॅम. So he took the photos, he put onto the ChatGPT, asked, I want to have traditional look, this look, I want to place this, that, this, सब कुछ. Then that ChatGPT has given him good suggestions. Then he has come up with, नाही बाबा हम लोग हे असं असं करूया, तसं करूया, ह्या सगळ्या गोष्टी चालू झाल्या. And then that is the way that day to day life मध्ये आपण बरेच यायचे कोर्सेस करू शकतो. जसे की कार्पेंटर असेल, प्लंबर असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीच ही इतके नॉन म्हणजे ब्युटी अँड वेलनेस म्हणजे ब्युटी पार्लरवाले आहेत. ह्या सगळ्यांसाठी याची भरपूर गरज आहे. आपण देतोय का तो? नाही. आर वी क्रिएटिंग अ टूल फॉर दॅम? दॅट इज ऑन अ गुड आयडिया वेअर यू कॅन थिंक टू क्रिएट युअर ओन टूल्स अँड सेल दिस टूल्स अँड अर्न द मनी अँड कंट्रीब्यूट इट टू द इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री. That is the way you can do it. So हा एक पार्ट झाला. ह्या पण
पद्धतीनं तुम्ही नवीन प्रोडक्ट इमिडिएट बेसिसवर बनवू शकता. आता एक सिंपल एक स्किल जोज म्हणून एक कंपनी, हा सेम 1 वर्षापूर्वी आला होता आमच्याकडे. आमचा प्रॉब्लेम काय होतो की आम्ही करोडो मुलांची एक्झाम घेतो आणि ते बी एक सिंगल पोर्टलवर घेतो. तुम्ही त्यांना ऑनलाईन कनेक्ट करा, आधार कार्ड टाका, कितीही काही केलं तर कुठं ना कुठं तर लफडं होतोच. म्हणून आम्ही काय ठरवलं की वाय कॅनॉट आय हॅव अ व्हिडिओ analytics I can use it. Then I told, as a director or administrator, you will not find to do any kind of coding or something. That is a big problem. मग आम्ही काय केलं ते कोर्सेस त्याला एक बरेच व्हिडिओज दिले. म्हणजे की यू क्रिएट अनदर टूल. ही हॅज कम अप विथ अ व्हेरी नाईस टूल वेअर एनी प्लंबरचा कोर्स केला त्याला मी कसा असेस करायचा, असेंबल करताना त्याला प्रत्येक ठिकाणी तो मॉनिटर करतो, त्याला अनोटेशन करतो आणि त्याच्यावर इव्हॅल्युएशन करतो. अँड दॅट हॅज व्हॉट अ गुड टूल इज क्रिएटेड फॉर ओनली फॉर प्लंबिंग. नाउ सिमिलर वे यू कॅन थिंक ऑफ वेअर आय कॅन यूज इट. डे टू डे ऍक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा तुम्हाला वर्कआउट होईल. रोडवरनं ट्रॅफिकमधनं जाताना तुमच्याकडे भरपूर आयडियाज असतील किंवा कोणी काही केलं. आजकाल तर सहजच तुम्हाला फाईन्स बसतो. दॅट इज नथिंग बट अ कंट्रीब्युशन फ्रॉम दिस. So these type of tools are still awaiting for you to develop and bring into the market. आणि तुम्हाला वाटलं की एकदम असं जगा वेगळंच काहीतरी करायचं, एक छान आयडिया सांगतो. भरपूर आयडिया आहेत तशा. आणि ह्या कॉलेजचं माझं कनेक्शन कसं आहे माहिती आहे का, इथल्या लॅबमध्ये मी काम केलेलं आहे, इथल्या फॅकल्टी बरोबरही काम केलेलं आहे. म्हणजे विजय सर असतील, देशमुख सर असतील, मनोज असेल, वी आर टुगेदर दॅट टाइम अँड वी कंट्रीब्युटेड लॉट इन टू दिस. मी आता बऱ्याच वर्षांमध्ये डिस्कनेक्टेड होतो ह्या कॉलेजच्या मुलांशी कनेक्ट, बिकॉज आय वॉज वर्किंग इन सिंहगड कोंडवा. मग कधी मूड आला की ह्या कॉलेजमध्ये यायचं, इकडची फॅकल्टी तिकडे जायची. अँड दॅट काइंड ऑफ इंटर इन्स्टिट्यूटल रिलेशन्स आर स्टील एक्सपेक्टेड टू ग्रो इट. दॅट शुड नॉट बी बारिंग की ह्या कॉलेजचा मुलगा आहे का त्या कॉलेजचा मुलगा आहे, की ह्या युनिव्हर्सिटीचा आहे का त्या युनिव्हर्सिटी. दॅट शुड बी इन अ काइंड ऑफ अन युनिफॉर्म स्टँडर्ड अमॉंग एव्हरीवन. IIT म्हणून त्याला वेगळं वेटेज, नॉन IIT असेल तर त्याला वेगळं वेटेज. देर शुड नॉट बी सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. Once he is completed graduation means he should have that much amount of skills. That is what it is expected. So that is the way we do it. आणि आम्ही बरेच असे पॉलिसी डिसिजन ह्याच्यावर घेतले. मागच्या 3 वर्षात काहीतरी ग्रीन एनर्जीची पॉलिसी असेल, सस्टेनेबिलिटीवर बरंच काम केलं. डिजिटलची पॉलिसी आहे, AI च्या रिलेटेड पॉलिसीज आहेत. ह्या पॉलिसी ज्यावेळी डिसाईड केल्या जातात ते एसीच्या रूममध्ये बसून मस्त आम्ही म्हणजे बदाम काजू खात वगैरे काय करतो. आम्हाला माहीत नसतं की ग्राउंड लेवलला काय अवस्था आहे. सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. ICAP म्हणून एक मिशन आहे आपल्या इंडियाचे, आणि इंडियाचे सगळे जेवढे मिशन्स आहेत 17 सेंट्रल मिनिस्ट्रीचे आहेत, त्यांच्या वेबसाईटवर गेले की कळतं. And kindly do visit for that and try to contribute into the ministries. I invite you all people as a consultant or contributor into the ministries. Ministry also pays good. That's the first payment is 17,000 पासून चालू as a consultant. So that is a good amount to start for any graduate or postgraduate. Basically, why I say, because as an administration or administrator, many of the IAS officers or the persons from like me could not able to contribute each and every stuff. We have many things pending, and if you are there, obviously you can bring up new ideas and you can do good things. जसं एक ICAPचं एक मिशन आहे. ICAP म्हणजे काय? इंडियन कूलिंग ऍक्शन प्लॅन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कधी ऐकलंय का? नाही. ओझोन लेअर ऐकलंय का? हा, तर ओझोन लेअर मागच्या 1970-80च्या आसपास अंटार्क्टिकामध्ये एक रिसर्चर गेला होता. त्याला ते ऑब्झर्व झाले की समवेअर देर इज अ होल इन टू द लँड. अँड दॅट इज अ बिग स्टोरी. ते कसं आयडेंटिफाय झालं, आय विल नॉट गो ऑन डिटेल इन इट. अँड देन इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट ऑर रिस्टोर दिस ओझोन लेअर. What is the reason to bring that ozone layer? Only the CFCs.
What does that CFCs means? AC मध्ये जो गॅस वापरला जातो, these are mostly CFCs. And these gases are most of the time releases into the atmosphere. And because of that, it will go there, it will react with an ozone, and they will create a hole for it. And obviously, once that ozone layer is getting diminished, that UV light come and hit to the ground, and it will create a more global warming. If I say carbon dioxide, daily basis वर daily प्रत्येक सेकंदाला आपण कार्बन डायऑक्साईड जनरेट करतो. तो कार्बन डायऑक्साईडचा एक ॲटम आणि सीएफसीचा एक ॲटम आणि कार्बन डायऑक्साईडचे 1000 ॲटम इक्विव्हॅलेंट आहे. म्हणजे मी कार्बन डायऑक्साईडचा एक ॲटम वाचवण्यापेक्षा मी जर तो सीएफसीचा एक ॲटम ॲटमॉस्फिअरमध्ये थांबवला तर 1000 पटीने मी कंट्रीब्यूट करू शकतो. ह्याच्यासाठी पॅरिसमध्ये एक बरीच मीटिंग झाली 2000च्या आसपास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल म्हणतात. आणि ते पहिल्यांदा सगळ्या कंट्री, नॉर्मली सगळ्या कंट्रीजवर मोठे बॉस लोक एकत्र येत नाही. पहिल्यांदा 143 कंट्रीनं ॲग्रीमेंट केलं की वी नीड टू कंट्रीब्यूट इन टू दिस. अँड दॅन ईच अँड एव्हरी कंट्री इज कंट्रीब्युटिंग इन टू दिस. Similarly, I got a good opportunity to interact with the Sri Lankan people also. Many people have. We had an UNDP program, and during that I was presenting the same thing. And then हा CFC आपण कंट्रोल कसा करायचा? म्हणजे काय होतं की बऱ्याच 4 व्हीलर्स असतील, बऱ्याच एसीज असतील, ह्यांचा स्क्रॅप झाल्यानंतर काय होतं? विचार केलाय कधी? स्क्रॅप गेल्यानंतर त्यातला जो सिलेंडर असतो गॅसचा सरळ फोडून टाकला जातो. फोडल्यानंतर काय होणार आहे? त्यातला गॅस जातो वर. Is there any way can I extract that gas and reuse it? That is another way you can do it. Now, similarly, पुनगावकर म्हणून आहेत कोल्हापूरचे, त्यांनी ह्याच्यावर बरंच काम केलं. ह्याच्यासाठी बऱ्याच वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीला कनेक्ट करून एक प्रोटोकॉल बनवला की बाबा नाही असं नाही करायचं. सगळेजण एसी मध्ये बसून डिसिजन घेतो. पण ती एसी स्क्रॅप झाल्यानंतर तो एसी इन्स्टॉलरची आणि त्याला रेक्टिफाय करणाऱ्या माणसाची काय अवस्था आहे ग्राउंड लेवलला ते आपल्याला बऱ्याच वेळा माहीत नसतं. मग then we had a many discussion all together, and then we come up with some idea, then we floated it to the 1 or 2 companies, and then त्यांनी 2-3 इक्विपमेंट असे बनवण्याचा प्रयत्न केला. Still, it is not a commercialized device for it. Can we develop that? That is also a good idea. Second, carbon dioxide means what? Carbon and oxygen. Can I separate these two? Can I create a kind of a reaction? Similar type of a reaction is there existent in the nature. That is nothing but a photosynthesis process. Can we do a kind of a such research? And that is what is expected. And such type of a small idea which is going to contribute over the entire globe. म्हणजे जसं गुगल आहे, मोबाईल घेतला की गुगलचं अकाउंट पाहिजे, त्याशिवाय पुढे जातात. Can we have such type of sustainable type of activities? Many times we need to increase it, and obviously that will increase our more research focus. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं की एक गोष्ट तुम्ही सगळ्या मुलांना एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे, काय होतं एखादी गोष्ट अचीव केली की आपल्यात एक इगो येतो. तो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि माझा इगो दाबायसाठी एक माझे 5-6 मित्र आहेत, ते परफेक्ट काम करतात. मग मी त्यांना फोन करतो, ते मग माझे व्यवस्थित तासून काढतात, मग मी नॉर्मलाइज होतो. कारण त्याच्यातून काय होतं, वाय आय एम टेलिंग दिस, तर बेसिकली इगो विल ब्लॉक युअर माइंड. ज्या बाकीच्यांच्या आयडियाज येत आहेत त्या सगळ्या आयडिया ब्लॉक करून दिले. म्हणजे मला माहिती आहे बाकीच्याला कुणाला माहित नाही. हा अप्रोच विल ब्लॉक युअर आयडियाज अँड ट्राय टू कीप अवॉइड दिस काइंड ऑफ thought process. And this is my kind request to all the students to maintain this attitude. Obviously, you will get many more ideas in near future. म्हणजे लोकांच्याकडनं भरपूर आयडियाज मिळतात, मग ते आपण पुढे इम्प्लिमेंट करू शकतो. सो this is all I would like to share. There are many things to share, but there is a limitation of the time. Thank you for inviting me out here. Thank you. Thank you so
such a wonderful informative addressing. आपल्या प्रेरणादायी शब्दांसाठी खूप धन्यवाद. Our today's chief guest is Dr. Eknath Khedkar sir, Vice President of Ajinkya D.Y. Patil Group Pune. He is a respected academic leader and administrator with a rich experience in higher education. He has played a significant role in strengthening the academic system, promoting innovations and enhancing the quality of education across the institutions. He is known for his visionary leadership and commitment to the student development. Dr. Khedkar sir continues to contribute actively towards the building future-ready professionals. All please give him a huge round of applause. I request Dr. Eknath Khedkar sir to address the gathering. Honorable President of TAE Educational Institution, Trinity Academy of Engineering, Pune, Dr. Kalyanji Jadhav sir, the Technical Director of this campus, Dr. Columbus Patkar sir, the Executive Director of this campus, Major General Samir Kalla, keynote address, the chair, Dr. Ranjana Piyadasa from Sri Lanka. Just now we have listened very good talk in our mother tongue. Dr. Suhas Deshmukh, Dr. Thakur sir, the principal of the college, Dr. Patil sir, and the coordinator of this international conference, Dr. Gaudi sir, the chair of the various sessions, faculty members, research scholars, and students. So I am very happy that the Trinity Academy of Engineering conducting a third international multidisciplinary conference on research, technology and engineering. And it will continue in future for the benefit of the country, for the benefit of the world as far as the research is concerned. It is a great privilege to address this particular gathering on a very important area and topic about the multidisciplinary. Multidisciplinary, you have taken the area of research, technology and engineering, whereas in NEP 2020, now everywhere the multidisciplinary courses, student has to go for multidisciplinary, and why they have to go, it is going on continuously. I think the government has planned by 2035, it will be achieved. Whatever the objective, whatever the outcome and goals, it will be achieved. Before that, I would like to speak about the stage, people who are sitting here. In Sanskrit, I'll just use the mixed language like this book, sir, but major in English. Sanskrit, Marathi, Hindi and then English major. वदन प्रसाद सदन सदय हृदय सुधामुंचो वाचा एने परोपकरण ऐशा केशान ते वंदिते. I'll repeat. वदन प्रसाद सदन सदय हृदय सुधामुंचो वाचा एने परोपकरण ऐशा केशान ते वंदिते. थोडं मराठीत अर्थ सांगतो त्याचा. वदन प्रसाद सदन म्हणजे ज्यांच्या चेहऱ्यावरती हास्य आहे. सदय हृदय सुधा मुचो वाचा, ज्यांच्या हृदयामध्ये प्रेम आहे आणि मुखामध्ये अमृत आहे, गोडवा आहे. एने परोपकरण ऐशा केशान ते वंदिते.
आणि जे लोक समाजासाठी परोपकार करतात, समाजासाठी कार्य करतात, असे लोक वंदनीय असतात. म्हणून इकडे बसलेले आहेत. त्याच्यामध्ये विशेषतः कल्याण सर जे आहेत, कल्याणजी जाधव, इथे मी माहिती घेतली, जवळपास 11 प्रोग्राम आहेत, 3 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, 125 एकरचं कॅम्पस आणि might be more than 20,000 students and about 1,000 staff. तर एवढं सर्व करण्यासाठी 20,000 विद्यार्थी जेव्हा बाहेर जातील तर मल्टिपल होऊन समाजाचं किती मोठं कल्याण होते पहा. 1,000 लोक त्यांच्यावरती अवलंबून आहेत. म्हणजे समाजाच्या कामासाठी परोपकार करणाऱ्या व्यक्ती समाजामध्ये वंदनीय असतात. आणि इकडे बसलेले जेवढे आहेत हे ह्या कामासाठी सपोर्ट करतात, म्हणून हे सर्व वंदनीय आहे. तर म्हणून यांना सर्वांना वंदन करून आणि नंतर पुढे आपण या ठिकाणी सरस्वती मातेचं आत्ताच्या ठिकाणी सुरू करण्यापूर्वी वंदन केलेलं आहे, त्यांच्याविषयी बोलून मग मी माझ्या थोडस वेळ कमी दिलेला आहे, 7 मिनिट, पण मी चरक सरांचं टायमिंग घेणार आहे. ते आलेलं नाही, ते म्हणून सांगितलं माझं टायमिंग तुम्ही घ्या, ते कव्हर करतो मी बरोबर. सरस्वतीचं आपण पूजन केलं. सरस्वती, there are 4 alphabet. It has some meaning connected with this conference. S means सृजनशीलता. सृजनशीलता in English it means innovation. And innovations, research is a foundation of innovation. Research is a foundation of innovation, and Saraswati says that Srujanashilata is innovation. Ra means Ramaniyata. Ra means Ramaniyata. In English, it is involvement. It means that in innovation you have to involve. Of course, that before first stage is research. You have to involve in research. Then innovation will come. Saraswati. Swa. Swa means swakashta, swa atmavishwas. Means self hard work, self confidence. For research, for innovation requires self hard work, self confidence, and Ti means tishnata. Tishnata means everybody, a person suppose reach at a higher level, still that person's feet must be on the earth. जमिनीवरती पाय ठेवून आपण हे काम केलं पाहिजे, रिसर्च इनोव्हेशनचा, आणि त्या लेवलला घेऊन जाणं. ती सरस्वतीची पूजा केली, सरस्वतीने ह्या रिसर्च विषयी सांगितलेलं आहे आपल्याला. And now then I would like to start. Say, we live in a world where continuous change is coming. Continuous change. Sir ने example दिया, ईरान, अमेरिका, इसराइल. Continuous change is coming. Now the current economy is innovative, intensive, listen carefully, innovative, intensive, digital AI knowledge economy. Innovative, intensive, digital AI knowledge economy. When we are living in this particular era, in this particular economy, of course, the change is constant, but there are a lot of challenges. And as a multidisciplinary part, I would like to focus 4 important challenges in front of us. Number 1 is a climate change. Sir is talking about some global warming, something, some point came. Climate change. This is one of the challenges in front of us. Then global health issues, digital transformation, and sustainable development. These are the 4 areas where we have a lot of challenges. If I give the example for this,
In 2020-21, we have observed the COVID-19. And in COVID-19 pandemic, there was a development of vaccine by various countries, even by India also, was not just a medical achievement. It was not just a medical achievement, a lot of things it was involved for development of that particular vaccine. Number one is biotechnology research first. This was the first part, and that was also fast because time was very short. Then data analytics, then logistic planning, next step in that, and the large scale manufacturing system. This was a combination of all these things, multidisciplinary part, where we observe that multidisciplinary part, a discipline must come together, all these disciplines must come together to solve the real world problems. And it was solved in those times. This is a multidisciplinary, coming together with all these areas. And therefore, for the multidisciplinary, there is a necessity of collaboration, collaborative work, and we have to think beyond the boundaries. Think beyond the boundaries and make the collaboration for a research as far as this important part is concerned. And therefore, when we are going for a research, as I mentioned at the beginning, research is the foundation of innovation, and ecosystem requires collaboration for this. And therefore, this innovation or the research will bring a new idea or explore the new ideas, validate the knowledge, and solve the complex problems. Like COVID, I mentioned that in those timing that problem came. There are various problems, particularly for the technology engineering student. You have a lot of problems. I'll give one problem. Find out the solution or work on this. For example, in the bathroom, when you go for the bath, by hot water, mirror is there inside. Now you'll find that on that particular mirror, after a few minutes, lot of fog is there. Now, how to solve that particular problem? We don't want fog. Within a second, it should clean out. Some solution, engineering solution required, and if somebody make a solution and have patent rights and then start your factory and or give to somebody else, issue that patent, and you can get crores of rupees. A business. Sir was talking about from Maruti to Mercedes, the change we have seen. Now in your area, a lot of changes has come in technology. This, say Flipkart came, Facebook came, this WhatsApp came, Twitter came. Technology developed and came very fast. Mobile. In our timing when we were in the school or colleges, there was no mobile. Then pager came. Pager was there for a few months. I was having pager in those times. Because I was a chartered accountant of this Aura Builder Group in Namdar, and therefore when I go here and there, you want to contact me. And then pager we have to see, then we have to call from somewhere else. And suddenly then mobile came. It was a Nokia at the beginning. Big mobile with antenna. ऐसा पकड़ के चलते थे. Now see the change. Now everybody is having a mobile, a smartphone in your hand, and again there will be changes in few years. You will find that this will also change. This change is constant, particularly in research. I'll put one example as far as research is concerned. For example, in cancer treatment, medical area. Now modern therapies such as targeted drugs deliveries involves collaboration.
And that is between, say, biologist, chemist, engineers required there. Then data scientists also required for this. And researchers study the disease. Engineer designs the delivery systems. And data expert analyze outcomes to improve the effectiveness. Now, in this one area for the cancer delivery system, require 4 or 5 areas, 4 or 5 different multidisciplinary, they have to come together, and therefore everybody has a share in this particular area. Because of the time constraint, I think instead of giving 4 or 5 examples in this area, I will give one more example because I spoke at the beginning about climate change. And therefore, as far as the climate research is concerned, they are also multidisciplinary. Number one, scientists study environmental changes. The scientist is required there. Engineer design sustainable technologies. And data analysis model future scenarios. Together they create solutions to address the global warming as sir has mentioned. Therefore, in this area, climate change also multidisciplinary research is required. I'll put it in Hindi. Research के लिए सबके लिए मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, ये रिसर्चर के लिए, आपके लिए सारे, इनके लिए हुआ है, आपके लिए। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, ऊपर जाने का रिसर्च, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। आगे का बहुत अच्छा है, देखो वो आपके लिए है। और पत्थर ही टूट जाए तो वो शीशा तलाश कर। So as far as research is concerned, you have to go in this level. Go in this research level. What I feel, I'll take few minutes for technology part and engineering. As I belongs to management, definitely I will speak for half minute at least or 1 minute for management, and then I conclude my talk. Now we'll go for the technology. It's the application of transformation. Particularly, technology transforms research into a practical application. It's very important. It is a transformation stage for practical application. There was some point came in the Deshmukh sir about AI, artificial intelligence. I'll quote this example. Now, artificial intelligence, he had talked about ChatGPT and all these things. I am worried about the student, future student. What will happen? Because everything they are taking from the chatbot, how they will write, drafting skill, this skill, what will happen in future? When I was doing a chartered accountancy course, in those timing we have to solve the solution of accountancy and all manually. Time change, calculator came. Now, if I ask somebody else, you make this total fast, nobody will. Same thing will happen because of these ChatGPTs and AI. And therefore, AI today is used in a healthcare to detect. One example, healthcare to detect the diseases. Everywhere it is now used. Like cancer at early stages through image system or many things. Many things, not only this. This involves, again in technology, multidisciplinary like computer science, medical knowledge, and data analytics working together. Then and then only this can happen as far as AI detection is concerned. If I give one more example of IoT, because IoT is also IoT, AI, data, big data, and all these are the new area which is required student has to learn. Therefore, IoT particularly in agriculture. Say in agriculture, IoT sensors are used to monitor the soil moisture, then weather conditions,
I am having a very good farm, and such types of certain systems are there presently. And crop health, therefore this help farmers about informing the decisions that improving their productivity and sustainability. Therefore, IIT plays also very important role, as I have given the example of this agricultural area. Therefore, technology plays a very important role in transportation. You know that this navigation and these maps and all. I'll not give the example, but you know this how technology is working. And therefore, technology will shape the future of every country, every industry. But the time has already changed. The era is totally changed. But this will play a very important role. However, as we advance the technology, because technology advancement is going on, it will not remain as it is. It will advance time to time, time to time. When the technology will advance, we means you, all people, must have to consider the ethical issues, very important. Ethical issues, very, very important. Data privacy, security, and then finally environmental impact. I told about at the beginning, climate change. We have to see these also as far as the advancement of technology is concerned. तो टेक्नोलॉजी और ये मंजिल सबको आपने दिया था, मैंने अभी मंजिल दिया था आपको, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश करो, उससे कनेक्टेड टेक्नोलॉजी वाले के लिए है, जो बच्चे टेक्नोलॉजी के रहेंगे या फैकल्टीज। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थककर न बैठ ए, यूं थककर न बैठ ए, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बड़ा मीनिंग पता है इसके, जो स्टार्ट में बोला था उससे कनेक्टेड है। इट मीन ये रिसर्च से कनेक्टेड है। जैसा जैसा आप आगे 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 मंजिल खोजते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, सर ने बताया खाली रिसर्च करके फायदा नहीं, उसका पेटेंट करना चाहिए, पेटेंट करके इशू करना चाहिए, एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए, ये बात इसके अंदर है। तो मैं सिचुएशन बता था अपनी कंट्री की, वर्ल्ड की, इंडिया कहाँ है पेटेंट के लिए, और आपने पेटेंट वर्ल्ड निकाला, मैंने भी उसका स्टैटिस्टिक थोड़ा सा लेके आया है। I'll just give the patent information. So listen carefully here. Current position, last year's. Say as far as the patent, international patent applied and issued is concerned, where we are, where other countries are. Number one, China. They have applied international patent 16,42,582. लेकिन खाली अप्लाइड किया है, ग्रांटेड में पीछे हो, ग्रांटेड में उनका नंबर 4 पे। Out of this, the patent granted is only 28,258. अपने इंडिया आने के बाद खत्म करेंगे, 10 कंट्री का मैंने दिया है, इंडिया कहाँ आता है देखिए। Second is USA. They have applied for 5,18,791 international patent. Out of that, issued 1,43,382, and USA now is number 1 for getting patent granted. One of my friend from USA, because I am also a vice president of Decision Science Institute, USA, one of the International Association of Vice Chancellors and Dean and Directors, and for that particular association, one of our members from India is Professor Sharma ji, who has got granted patent 57. Out of that, 7 issued. Listen carefully, Professor, yeah, and he is getting 200 crore rupees every year
as a royalty from the industry from that 7 patent. You have to see the value of patent and your research. If you go to that side, engineering student, yes, you can do that. Now that one, USA is number 1. Second for application, but number 1 for granted. Number 3, I will get it fast. This Japan 4,14,479 and they have granted 43,364. Third number. South Korea 2,88,001 applied 24,115 granted 5th number. India का बार है. Germany 5 international patent applied 1,33,140 and granted 14,044 6th number for granted. And now our number. India is number 6 for applying international patent, that is 1,06,231 and out of that 64,942 granted and we are number 2. Granted is very important and thereafter issues. And I'll give the statistics, small statistics in 2014, 13, 14, 15, 16, 17, till that date, our international application was between 1300 to 1400 only. And we were not in first 10 and we were not in first 20 also. Suddenly a lot of change came. In this area, government has also given some funding for R&D, certain budget is increased. This is about the patent, what I was talking about the patent and technology, and at the end I will go for engineering and then management half minute. As far as engineering is concerned, design and implementation, and you belong to engineering, you may be from technology. Therefore, engineering is where idea likes to shape and become a reality. आप जो आइडिया निकालेंगे उसकी रियलिटी बना देंगे. कुछ चीजें बनाने के करके मैंने वो मिरर का बताया, हो सकता है कोई निकाल देगा फ्लैश. Therefore, it brings into reality. Example, sir has given about the solar energy, a renewable energy system. In this, solar power plant also require electrical engineering for power generation. Number 1. Multidisciplinary is there. Mechanical engineering also require for panel design. And environmental science for sustainable assessment. Here also multidisciplinary thing is required for the engineering. If I talk about second example, either robotics or smart city. Smart city in Singapore and Dubai, they have made a system, integrated a system for traffic management. अपने पास है ना इंडिया में, रोज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं. Second, waste disposal. This is also one of the big problem in the region, Pune का, Kulsungi में. And energy efficiency, they have maintained very systematically. Their involvement of civil engineering is there, IT system is there, and environmental planning is there. Again, there is a multidisciplinary. Research is required for all this area. And robotic also same thing, they require electronics, software programming, creating, and then they will create the machine, etc. This is about engineering. Because of time, I am going little bit fast and finishing. तो इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ होना चाहिए हिंदी में. तो इंजीनियरिंग के लिए देखो, इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान से सुनो. कुछ देर की खामोशी है, हमारे लिए कुछ बना रहा. कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा. कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा. तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा. तो आपका टाइम आया है. उसके लिए क्या करना है? रिसर्च करना है विद अ मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क. एक चलेगा नहीं. अभी मल्टी डिसिप्लिनरी लगता है, मैंने बताया अलग अलग एरिया में. नाउ मैनेजमेंट का एक आधा मिनट के लिए. मैनेजमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस थिंग. And therefore, research, technology, engineering come together, it requires management also.
As far as the management is concerned, if I give example of large infrastructure project like metro, rail, etc. In Pune it is going on. Research for planning and feasibility required. Engineering for design and construction required. The technology for automation and operations required there. And management is required for strategic coordination for execution. Again, the combination of all these things is required. Therefore, management is also required. There even space mission also require management. Lot of management because space mission clear directions and coordinations and leadership and structural planning required in space mission with the scientists, engineering, technologists, etc. Then and then only ISRO can develop or be as successful in this area. Therefore, management also plays a very, very important task. Somebody was talking about ethical research, chatbot से या AI से पेपर लिख के या अपनी असाइनमेंट दे रहे, बोल रहे ऐसा चिपका रहे, कॉपी पेस्टिंग कब होना चाहिए? कॉपी पेस्टिंग के लिए या कॉपी वाले के एक मैं जोक बताता हूँ, एंडिंग करने वाला है इसके लिए, एक जोक बताता हूँ कॉपी के ऊपर, बहुत बढ़िया जोक है। हमारे मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है या इंजीनियरिंग के अंदर भी इंडस्ट्री का एचआर कॉलेज में आता है इंटरव्यू लेने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए आता है ना, यहाँ भी आता रहेगा। तो जैसे एचआर की टीम आई, उन्होंने देखा इतने बड़े बच्चे 200 से ऊपर 300 के ऊपर क्राउड है और एक दिन में फिनिश करके जाना है। दिल्ली से उन्होंने देशमुख सर ने भेजा था कंपनी, उनको तो ज्यादा रुकना नहीं है, तो उन्होंने ये किया है कि अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे, रिटर्न सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा ही करते हैं नॉर्मली, और एक 10 बच्चे निकाल के इंटरव्यू लेके फिनिश करके चले जाएंगे। तो उन्होंने उधर ही क्या किया, क्वेश्चन पेपर बना दिया, जेरॉक्स कर दिया, पैक कर दिया एनवलप में, जैसे बच्चे बैठे ऐसे लाइन से क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एनवलप पैक सबको दे दिया, एक आंसर शीट दे दिया साथ में। 2-4 बच्चे बहुत होशियार थे, इंटेलिजेंट, हमेशा सर ने बोला 95% प्लस चलने वाला, एक लाइन में बैठे, ठीक। तो पहले वाला है, दूसरे वाला है, तीसरा है, चौथा है। पहले वाले ने अपने एनवलप ओपन कर दिया, आंसर लिखना चालू कर दिया। पिछले वाला, उसके पिछले वाला क्या करता था, जो पहला बच्चा आंसर लिख रहा है उसका एक कॉपी मार रहा था, जैसे चैट जीपीटी है आप कर रहे हैं फिक्सिंग का, तो वो उन्होंने आंसर लिख दिया, पिछले वाले ने इसका आंसर लिखा, उन्होंने एनवलप ओपन ही नहीं किया। और फिर जैसा टाइम खत्म हो गया, वो इन्विजिलेटर आ गया, बोले आंसर शीट के साथ क्वेश्चन पेपर लगा के स्टेपलर ही लेके गया साथ। अभी पीछे वाले को इनको ओपन करना पड़ा, उसने देखा क्वेश्चन, अभी पहले वाले के क्वेश्चन क्या है बता था, क्योंकि दूसरे वाले के क्वेश्चन अलग थे, तीसरे वाले के भी अलग थे, 2-4 टाइप के किए थे उन्होंने, अल्टरनेटिव डाला था। तो पहले वाले का क्वेश्चन था, एक जोक करके बता रहा है, टेक इट एज ए जोक। पहले वाले का क्वेश्चन था, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? क्या आंसर लिखा रहेगा उसने? नेचुरली डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा क्वेश्चन था, भारत को इंडिपेंडेंस कब मिला? When the India became independence? तो आंसर लिखा हुआ, लड़के ने आंसर लिखा, the process started in 1942 and India became independence in 1940 process started in 1947, ऐसा लिख दिया। तीसरा सवाल था, मंगल ग्रह के ऊपर जीव सृष्टि है क्या नहीं? Is there life on the Mars? तो उसने लिख दिया आंसर, रिसर्च इज गोइंग ऑन। ये रिसर्च से कनेक्ट आया करके मैं बोला जो तो रिसर्च इज गोइंग ऑन, संशोधन चल रहा है। ये 3 आंसर लिखे थे बच्चे ने, उसके क्वेश्चन सब आंसर बराबर थे। अभी पिछले वाले का क्वेश्चन क्या लिखा था उसने, तो यही आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज योर नेम?
दूसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार था, When you born, आपका जन्म कब हुआ? उसने लिखा 1942 में, प्रोसेस चालू हुआ था 1947। अभी तीसरा उससे भी आगे लेवल करना। तीसरा सवाल था, व्हाट इज योर फादर्स नेम? उसने आंसर लिखा था, रिसर्च गोइंग ऑन। तो आई वांट टू से हियर, कॉपी का जो कल्चर है वो उससे बाहर आ जाओ। चैट जीपीटी, एआई, इसका उसका ठीक है, उसका जहां जरूरी है यू कैन यूज इट, बट यू हैव टू हैव योर ओन नॉलेज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द रिसर्च इज कंसर्न। चैलेंजेस, फ्यूचर स्कोप, वो सब मैं अभी स्किप करता बिकॉज ऑफ द टाइम, स्किपिंग कर देता, एंडिंग में आ जाएंगे। So what is the conclusion? I'll come to the conclusion. The conclusion is multidisciplinary research in technology and engineering is essential for solving the complex challenges of our time. This is essential. Real world examples clearly demonstrate that innovation happens when disciplines come together. यहाँ पर सृजनशीलता का बात किया था, इनोवेशन, ये सारे डिसिप्लिन आएंगे साथ में तो इनोवेशन हैपन होगा। इनोवेशन ऐसा एक एरिया में नहीं होता है। Therefore, let us encourage collaboration. At the beginning मैंने बात किया था collaboration. Let us encourage the collaboration. Out of the wondering की बात किया था. Support innovation and build a future driven by knowledge and cooperation. ये करना जरूरी है। इसके लिए एक हिंदी एंड में आपके लिए, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है ना। स्टार्ट में भी मंजिल था, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना चाहिए आपकी मंजिल आगे जाने के लिए, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, उसके लिए अभी कोशिश करना चाहिए। नहीं मिला तो भी कोशिश करना चाहिए। therefore research will play very important role. I congratulate the organizers, पाटिल सर, उलम्बरे सर, अपने जनरल साहब, कल्याण जी जाधव, and all coordinator and all teaching team and all for organizing this particular conference, which is an excellent platform for learning and sharing ideas. Of course, during this 3 days conference, we will have a lot of knowledge exchange to each other, idea exchange to each other, and therefore I congratulate all of you. Thank you all. Wishing you a successful and enriching conference. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। आपके हर अल्फाज ने दिल को छू लिया, आपके हर अल्फाज ने दिल को छू लिया। इस खूबसूरत से बयान के लिए हमारे दिल से शुक्रिया। We'll repeat it once again. डॉक्टर खेरकर सर, आपके हर अल्फाज ने दिल को छू लिया। इस खूबसूरत से बयान के लिए हम सबके दिल से शुक्रिया। In Sanskrit, Bahu Dhanyawada sir. I am honored to tell about our founder president, Honorable Shri Kalyan Rao Jadhav sir. He is the developer of dams, canals, tunnels, ash ponds, roads, highways, national highways, buildings, industrial sheds, structures, earthworks, pipelines, water supplies, raw water reservoir, and even a quantum work has necessitated with the new techniques and an induction of state-of-art equipment for excellence in execution and many more. I humbly request our founder president, Honorable Shri Kalyan Rao Jadhav sir, to come on the stage for addressing the gathering. All please put your hands together for Kalyan Rao Jadhav sir. Thank you, madam. Respected dais,
professor and my dear student, I really excited today because of this is the third international conference going on in our college. I welcome to you. सगळे स्पीकर इतके सुंदर बोलले, त्याच्यानंतर मी बोलणं कितपत योग्य मला माहित नाही, बट आय शेअर विथ यू पीपल few words. Why we want to go to the multidiscipline area? See, the India is a really great country. We are more than great because of we are Indian. आपण भारतीय आहोत ह्याचा फार अभिमान आणि स्वाभिमान आहे आपल्याला. Worldwide you can see the which is the developed country they want to focusing on India because of we have 144 crores population. Out of 144 crore population, everywhere you can see metro city wise, urban and rural wise. There is a maybe urban area there is a 50% slum area. The rural background there is 50% people are suffering. You can see the every year's record 2 lakh in Maharashtra only farmer can suicide. They are suiciding because of number of problem with them. In a city, see the every day in a city only accident, maybe war, maybe attack. लोकांच्या मधलं भांडणं आणि वादामधून होणाऱ्या खुनाच्या समस्या जर पाहिल्या तर त्याचं चित्र इट विल कम टू द ओव्हरऑल इंडिया वाईज 50 to 60,000. That is a good and big opportunity with us. Where is the problem, where is the calamity, there is a good opportunity for everyone. तुम्हाला समस्या जर नसतील तर how we can focusing. चांगलं कशाला म्हणायचं आणि वाईट कशाला म्हणायचं. If you have some bad thing, then you can focusing on good thing. Why we can call to the doctor if आपल्या घरामध्ये कोण आजारी असेल तर. Why not we can call Adani, Ambani or maybe who is the rich person in our neighbor. Why doctor can come to the मरीज आणि मी लोक अगदी डॉक्टर घरात आले तरी हॅपीली दे कॅन वेलकम टू हिम. बऱ्यापैकी मरीजला पण वाटतं की नाही डॉक्टर आले आय कॅन ओके. Why we can trust the engineer? अंबानी साहेब म्हणले ना दुनिया मेरी मुट्ठी में, हे अभियंत्यांनी करून दाखवलं. Easily we can reach to the America, easily we can talk with American people, maybe German people because of engineering background. कितीतरी सुंदर काम अभियंत्यांनी इंजिनियरनी केलं, परंतु आताचे अभियंते खेडकर सर म्हणले की तुम्हाला त्या समस्या माहिती नव्हत्या. मोस्टली खेडकर सर इज अ सिनियर माझ्यापेक्षा पण. सर हॅव ह्यूज एक्सपिरियन्स विथ प्रॅक्टिकल नॉलेज अकॅडमिक लेवल आणि मॅनेजमेंट लेवल असो. सर तुम्ही दुसऱ्यांदा आले मला, तिसऱ्यांदा थर्ड टाइम इज कमिंग टू द कॅम्पस. सरांचं स्पीच त्या दिवशी मी नव्हतं ऐकायला, बट सर इज अ व्हेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर. अनुभवातल्या माणसाला बऱ्याचशा गोष्टी शेअर करता येतात ना. वी हॅव ह्यूज एक्सपिरियन्स विथ नंबर ऑफ लेवल. Like ground level, we have built in Maharashtra 69 dam, which is the earthen dam, which is the masonry dam, concrete dam also. We have worked with German people, we have worked with American people. We have completed Volkswagen plant in German. We have completed Mercedes-Benz partly. Italian people, we have completed almost one set with Italian people, which is the टाटा फियाट प्रोजेक्ट इन राजनगाव. सॅनीच्या बरोबर चायनीज लोकांच्या बरोबर काम केलं. सॅनीचा दे आर मेकिंग, दे आर मॅन्युफॅक्चरिंग इन इंडिया. एक्सकॅव्हेटर, डोझर, रोलर, टँकर, फायर फायटिंग सिस्टीम. सर दे आर रिअली हार्ड वर्कर. दे हॅव सम डिसिप्लिन. दे हॅव फिक्स हिज गोल. दे विल ट्राय टू अचीव एव्हरी डे हिज गोल. बट वी हॅव 4 years फॉर इंजिनिअरिंग टाइम. It's a huge time with you people. If your parent can provide you each and every facility, government can provide you your scholars through your fee through your scholarship. Before 2 years,
government have planned for the scholarship actually SC, ST, OBC, NT student can enjoy. Now through EBC, open category student can enjoy the scholarship. Before 2 years, lady student have 100% exemption for the tuition fee. That pains come to the management actually. Government have never declared ki how, when we can release your scholarship funds. आमच्या पाठीमागं लागणारी कुठली गोष्ट घेतली की पाठीमागं लागतात पहिले जे सप्लायर येते यू हॅव टू डिपॉझिट इन ऍडव्हान्स, यू हॅव टू गिव्ह अवर मनी. एखादा चेक परत गेलं तर दे कॅन लॉन्च अगेन्स्ट 138 केस. भरपूर प्रॉब्लेम आहेत. त्या प्रॉब्लेम मध्ये ज्यावेळेला मॅनेजमेंट काम करतं, मॅनेजमेंट हॅव सेट हिज गोल की आवर स्टुडंट कॅन कम एव्हरी डे विथ ऑल डिसिप्लिन, हेअर कटिंग, युनिफॉर्म, एव्हरी लेवल दे हॅव टू मेंटेन. जर तुम्हाला गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप देतं, मॅनेजमेंट किंवा कॉलेज तुम्हाला सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करतो, चांगला स्टाफ, त्याच्यानंतर आम्हाला अपेक्षा आहे की तुम्ही चांगलं शिकावं, आपल्या देशामधल्या समस्या कमी कराव्या. ज्या समस्या आहेत त्या प्रत्येक लेवलला तुम्हाला माहिती आहे. वेन यू विल लिव्ह युअर हाऊस आणि यू विल रीच टू युअर कॉलेज, तर बऱ्याचदा मुलं सांगतात की 30 मिनिटं लेट, 40 मिनिटं लेट, प्रिन्सिपल कॅन अलाउड टू देम. ही पॉवर डायरेक्टर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, ही आर्मी बेस बॅकग्राऊंड. आर्मीमध्ये सर्वांना माहिती आहे 5 वाजता परेड म्हणजे परेड. मी त्याला सांगतो की सर्वांना तुम्ही फॉलो करा. आर्मीचा कुठलाही माणूस अगदी तुम्ही सोल्जर लेवलचा जरी पाहिला ग्रामीण भागात गावाकडचा, ही विल ट्राय टू मेंटेन प्रॉपरली. हे इथं होत नाही. वी वॉन्ट टू फोकसिंग ऑन देम ओनली, की वी वॉन्ट टू फोकसिंग की जे नियम कॉलेजने केले, जे शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केलाय, ज्याच्यासाठी आपल्याला करिअर, आपलं भविष्य घडवायचे. 100% खेळकर सर, स्टुडंट आर एक्सपेक्टिंग गुड जॉब, good company nearby to the house. This is the Maharashtrian culture. It is a very difficult to do the task. But you can see the outside of Maharashtrian people, student, maybe UP, Bihar, MP, Punjab. That state is not yet developed, but Maharashtra is more than developed. म्हणून प्रॉब्लेम इतकी काही समजत नाही. खेडकर सर ऑलमोस्ट आय थिंक मे बी 63 क्रॉस 60. Sir, I have a huge experience. I have also huge experience with me, my college time. आम्हाला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळालं, इट वॉज अ ड्रीम. परंतु इंजिनिअरिंग करायचं का, तर शेजारचा मुलगा इंजिनियर आहे म्हणून तो शिकलाय, त्याला जॉब मिळाला म्हणून इंजिनिअरिंग करायचं. नाऊ ऑलमोस्ट 99% स्टुडंट आर एक्सपेक्टिंग की हाय वॉन्ट टू गो टू द इंजिनिअरिंग. चांगला जॉब मिळणार आहे, चांगलं पॅकेज मिळेल, चांगली बायको मिळेल, किंवा चांगला मुलीला नवरा मिळेल, चांगलं घर मिळेल. ह्याच मिनिमम अपेक्षा तुमच्या आहेत माझ्या माहितीप्रमाणे. त्याच्यापेक्षा कुणालाही वाटत नाही की मी अडाणी अंबानीच्या लेवलला बसलो, किंवा मी आपला तुमचा इंडियन इंजिनियर इज गेटिंग 1700 crore रुपीज सॅलरी. गुगल सीओ, गुगल सुंदर पिचाई हॅव completed his BA first, and then here they have completed his computer engineering maybe. Now he is sitting Google head. He is getting 1700 crore rupees of salary. किती मुलांची अपेक्षा आहे की मला 1700 कोटी मिळावेत म्हणून? एकाही मुलाची अपेक्षा नसते असं तुझी. बट यू विल नेव्हर राईट डाऊन 1700 crore फिगर इन आकड्यामध्ये. इट्स ओके ना. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग हाऊ आय नॉट आय कॅन अर्न 1700 crore. दॅट इज नॉट माय नीड राईट नाऊ. माझी गरज नाही ती आता, तुझी आता गरज नाही ती. तुझा खर्च जर पॉकेटमध्ये 10,000 असेल तर if company can provide you a lakh rupees salary, you will happy. But then you will expect good job. Company will expect from your side also how you can earn for our company. हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला आपल्या अडचणीवर गोल सेट करायला पाहिजे. व्हॉट इज डे टू डे समस्या विथ अस, प्रॉब्लेम फाइंड आउट करा आणि त्याच्यावर रिसर्च चालू करा. आपल्या देशाचे परिवहन मंत्री गडकरी साहेब दर भाषणामध्ये सांगतात की माझ्या देशामध्ये मी एवढं सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलं, परंतु माझ्यापुढे एक टास्क आहे की दरवर्षी 2 लाख लोकांची डेथ होते रोड अपघातामध्ये. त्याच्यामध्ये त्यांनी बरेचसे पॉईंट फाइंड आउट केले की कशामुळे हे अपघात होतात. तर त्याच्यामधला 70% हा मॅन मेड मिस्टेकमुळे अपघात होतात. मेकॅनिक वाईज जर गाडीचे प्रॉब्लेम मधून काढलं तर 7 to 8% तुमच्या मेकॅनिकली असे अपघात होतात, त्याच्यातून डेथ होते.
तर त्याच्यावर आपल्याला रिसर्च करायचे. समवेअर देयर इज अ कॉर्नर, एकदम ब्रिज ओव्हरटेकिंग करताना किंवा स्पीडमुळे बऱ्याचदा अपघात होतात, त्याच्यावर आपल्याला काम करायचे. समवेअर एकदम ड्रॉट एरिया विच इज द मराठवाडा इन महाराष्ट्र, पाऊसच पडत नाही तिथं, पिण्यासाठी पाणी नाही. वॉन्ट टू फोकसिंग ऑन देम दॅट सेक्टर इज अ व्हेरी, एकदम मागं पडलेलं आहे. समवेअर देयर इज अ कोल्हापूर सातारा सांगली ह्यूज रेनफॉल, त्याच्यावर आपल्याला रिसर्च करायचे. आपल्या शेतकऱ्यांच्या बद्दल ज्या समस्या आहेत की दरवर्षी ते मागतात की आम्हाला कर्जमाफी द्या. हाय, दे आर एक्सपेक्टिंग कर्जमाफी. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा बऱ्याच देशामध्ये महाराष्ट्रातल्या सारख्या महिलांना आपण 1500 रुपये स्कॉलरशिप किंवा त्यांना सपोर्ट करतो. हाय, गव्हर्नमेंट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट टू देम. ह्याच्यावर आपल्याला काम करायचे की हाऊ वी कॅन बिजी टू देम. त्यांनाही आपल्याला जर कार्यान्वित ठेवलं, त्यांच्या ब्रेनला जर त्रास दिला, देन वी कॅन प्रोव्हाइड टू देम सपोर्ट. ह्या सगळ्या गोष्टीवर रिसर्च करण्यासाठी भारतामध्ये इतक्या संधी आहेत. कारण 144 कोटीमध्ये बऱ्याच विभागामध्ये आपण वाटलोय, तर प्रत्येकाची अपेक्षा आहे की मला स्वतःसाठी जगायचे, मला माझं करिअर डेव्हलप करायचे. पण आम्ही प्रॉब्लेम माझं कोणगो आहोत की आम्ही तुम्हाला मोबाईल प्रोव्हाइड केलाय, सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइड केले, सुंदर फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केले, त्याचं युटिलायझेशन प्रॉपर जेवढं व्हायला पाहिजे तेवढं होत नाही. म्हणून पाटील सरांना मी बऱ्याच मुलांनाही भेटतो मी पर्सनली. व्हॉट अबाउट युअर अटेंडन्स? ही इज सबमिटिंग टू मी 30%, 40%. मी बोलला रे, इन अ मंथ आउट ऑफ 30 days, 10 days is government holiday, maybe Saturday, Sunday is holiday. Out of 10 is already holiday. Out of 20 days, you are attending your college 30-40%. It's a big challenge with us. Why not student happily can come to the college every day, morning to evening? He can sit in a library, he can sit in a lab. हे होत नाही आपल्याकडं की जर एवढं मोठं करोडो रुपयाचं, 1000 कोटी रुपयाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमच्यासाठी वाट पाहते आणि तुम्ही त्याला युटिलाइज करत नाही. आणि फक्त यू हॅव सेट युअर गोल इन युअर माइंड. युअर पॅरेंट हॅव सेट हिज गोल, माझ्या मुलाला इंजिनियर झाल्यावर चांगला जॉब मिळाला. बऱ्याच आर्टिकल येतात की 10 लाख रुपये इंजिनिअरिंगला खर्च केल्यावर जर मुलाला 15-20 हजार रुपयाचा पगार मिळणार असेल तर व्हॉट इज यूज फॉर माय फॅमिली फर्स्ट. ह्याच्यावर तुम्हाला जर काम करायचं ठरवलं तर सुरुवात तुम्हाला बदलावं लागेल. निवड तुम्ही रिसर्च केले, पेटंट मिळवले, त्याच्यातून काय निर्माण होईल असं मला वाटत नाही. भारतामधल्या समस्या फार वेगळ्या आहेत, फारच वेगळ्या आहेत. अमेरिकेमध्ये 34 कोटी पॉप्युलेशनने दाखवून दिलं, त्याच्यामध्ये 30% इंजिनियर तर इंडियन आहेत इंजिनिअरिंग मध्ये. आय व्हिजिटेड नंबर ऑफ टाइम इन अमेरिका, लाईक लास वेगासमध्ये दरवर्षी दर 3 वर्षांनी आमचं इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन होतं. आणि जर्मनीमध्ये वुल्सबर्ग किंवा हॅनोव्हरला ते मी बऱ्याच वेळा अटेंड केले. चायनामध्ये पण शांघायमध्ये ते कार्यक्रम होतात. त्याच्या वेळेला मी 2-3 वेळेला चीफ गेस्ट म्हणून गेलो होतो. खरं तर महाराष्ट्रीयन आमचं बरंच मोठं मंडळ असतं त्याच्यामध्ये, त्याच्यात मला संधी मिळाली. त्या बाहेरच्या देशामध्ये लोकांनी का रिसर्चवर फोकस केलं, त्यांनाही त्याच परिस्थितीत तसंच व्यवस्था किंवा अवस्था होती. असं काही अमेरिका सुद्धा डेव्हलप झालेलं नव्हतं. अमेरिकेचं स्वातंत्र्य सुद्धा अगदी जवळच आहे, अलीकडचंच आहे. कारण ब्रिटन हॅव कमांड ओव्हरऑल वर्ल्ड. तर अमेरिकन लोक सुद्धा सुधारली, संधी मिळाली जेव्हा जेव्हा त्यांना कॅलॅमिटी किंवा ऑपॉर्च्युनिटी मिळाल्या, जेव्हा त्यांना प्रॉब्लेम आले. ते प्रॉब्लेम आपल्यासमोर आता पण आहेत. अभियांत्रिकीची कॉलेज सुहास देशमुखांना माहिती सिंहगडमध्ये होते सर. सर they have given good support for our college. They have visited number of times. Sir, admission is the big samasya for engineering. If we have 20 lakh students, they are sitting in 12th. 12वीला 20 लाख मुलांच्या मधून आपल्याकडे हायर एज्युकेशनला फक्त 4 लाख स्टुडंट कॅन कम टू द ऍडमिशन फॉर हायर एज्युकेशन. What about the remaining 16 lakh students? That is our strength, that is our challenges, that is our problem. ते 16 लाख मुलांना they don't have any dream की मला जॉब मिळणार आहे, मला चांगलं पॅकेज मिळणार आहे. पण त्यांनी जर ठरवलं तर तो इंजिनियर किंवा डॉक्टर पेक्षा ही कॅन अर्न मोर दॅन दॅट. तुम्ही ठरवलंय ऑलरेडी की यू कॅन गेट गुड जॉब, forget it. You will never get good job. You will prove as per 2020 government of India have declared NAP. We don't want force to you people. Want to support to you peacefully. You will enjoy peacefully your knowledge. And then you can expect after 4 years how I can get good placement or how I can start my startup.
Narendra Modi Sahib have number of times they have declared, if you will come together, 10 students can make the group, we can give you the 2 crore rupees support without any warranty guarantee of your entrepreneurship. Business तुम्ही तयार करा, तुम्ही डेव्हलप करा, तुम्ही चालू करा, then you can come to the conclusion how you can, म्हणजे तुम्हाला त्या पेन्स काय होतील त्या नंतर समजेल. चालवणं इज नॉट बिग टास्क, उभं करणं इज नॉट बिग टास्क, त्याच्यातून रिझल्ट आणणं इज द बिग टास्क. सर म्हणले की तुमच्याकडे एवढे विद्यार्थी आहेत, एवढा स्टाफ आहे, दॅट इज नॉट माय चॅलेंज. हाऊ आय कॅन मेंटेन टू देम, हाऊ आय कॅन इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन, then it can come to the conclusion की बाबा आमच्या मुलांना खरंच जॉब मिळणार आहे. आपल्या देशामध्ये प्रत्येक कंपनी वॉन्ट टू रिड्यूस द मॅन पॉवर. आवर टास्क, आवर नेशन्स टास्क, आवर सरकारचा टास्क असा आहे की पहिलं प्राधान्य माणसाला, ॲज अ ह्युमन बिईंग वॉन्ट टू प्रोटेक्ट टू देम. कुणी कुणावर मारण्याचा प्रयत्न केला किंवा कुणी कुणावर काय अतिप्रसंग केला त्याला भयानक पनिशमेंट आहे. You are not law background ना, you don't have any idea. बरेच मुलं पेपर वाचत नाही. रोजच्या घडणाऱ्या घटनाचा पहिल्या पेपरला फ्रंटला बातमी असते, आज रेप, आज मर्डर, आज खून. लोक वाचतात त्याच्यावर. आम्ही सांगतो की तुम्ही लिहा की आमच्या मुलांनी हे रिसर्च केले, आमच्या मुलांना हे प्लेसमेंट मिळाले. त्याच्यावर कुणी लिहिते पेपरवाल्यांना बऱ्याचदा विचारतो, हाय यू आर नॉट एबल टू राईट डाऊन टू देम. ते म्हणतात की भडक लोकांना आवडतं, जी बातमी अशी अति रंजित आहे ती आवडते, मग लोक पेपर घेतात आणि मग वाचायला सुरुवात करतात. पण मुलांच्या मध्ये तसं नाहीये. मुलांच्या मध्ये प्रचंड व्हिजन आहे, प्रचंड टॅलेंट आहे, प्रचंड पोटेन्शियल आहे तुमच्याकडं. फक्त वॉन्ट टू गिव्ह यू द बॅकग्राऊंड, गिव्ह यू द स्टेज, अँड देन यू कॅन ओपन. तर ते ओपन करण्याचं काम आम्हाला करायचे. त्याच्यातून तुम्ही चांगले रिसर्चचे पेपर लिहिले असतील असे मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. त्याचाच वापर पेटंट मिळवण्यामध्ये होईल, त्याचा वापर मॅक्सिमम इंडस्ट्रीमध्ये कसा होईल आणि आपल्या सर्वसामान्य पब्लिकला, सर्वसामान्य जनतेला त्याचा वापर कसा करता येईल, हाच माझा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळं रुपेश पाटील सरांनी हा उपक्रम राबवला, त्यांच्या टीमला सर्वांना मी शुभेच्छा देतो. आणि आपले गेस्ट कोलंबोवरून आलेले सर, आय थिंक एव्हरीबडी नोज की व्हॉट इज द समस्या विथ श्रीलंकन गव्हर्नमेंट ऑल्सो, की समटाइम पीपल हॅव अटॅक टू द प्राईम मिनिस्टर ऑफिस. तुम्ही पाहिला सर सगळ्यांनी की बिकॉज ऑफ इनइक्वेलिटी देर इज ऑल्सो ह्यूज प्रॉब्लेम, रिलीजन वाईज ऑल्सो काय काय बरंच. तर तो इम्पॅक्ट तुमच्या सरकारवर झाला, त्याच्यामधून कितीतरी श्रीलंकेला सामोरं जावं लागलं. तसं श्रीलंका आणि भारताचं नातं फार क्लोज आहे, परंतु श्रीलंकेतून रावण आले आणि भारतातून रामाने जे त्याच्यावर हे मिळवलं, विजय मिळवला. म्हणून आपण रामाला देव मानतो की राम एकनिष्ठ, एकतत्वी, एकवचनी आणि फॅमिली ओरिएंटेड कसा होता म्हणून आपण रामाला रिस्पेक्ट करतो. तसं तुम्ही अभियांत्रिकीला नक्कीच ट्रस्ट करताल, त्याच्यावर फोकस करताल आणि चांगल्या रिसर्चला संधी मिळवून देताल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, KJ sir, for enlightening us with your experience and practical knowledge. Now I request to propose a vote of thanks. I invite Professor Sameer Kakre sir to kindly come on the stage. Good afternoon to all, respected dignitaries, guests, participants, and my dear students. It is my proud privilege to propose vote of thanks for the inaugural function of IMCREATE 2026. I express my heartfelt gratitude to our Chief Patron, Founder President Honorable Sri Kalyan Yadav sir, Chief Guest Dr. Eknath B. Khedkar sir, Guest of Honor Dr. Suraj Deshmukh sir, Keynote Speaker Dr. Dinesh Singh Thakur sir. Then we are honored by presence of Dr. Anjana UK Piyadasa from the University of Colombo, whose presence has added an international dimension to these conferences. I will also thanks to our Executive Director, Technical Directors, our beloved Principal Sirs for their guidance and encouragement in organizing such a innovative conferences. I will also thanks to all session chairpersons. Last but not the least, I will thanks all the participants and students for their presence. Wishing you a fruitful conference ahead. Thank you all.